enjoy a Purim together, but first we're going to begin with our Mariv service. Cantor, are you there? Yes, tonight I'm Canto Marx. I'm the fifth brother. Page 264. Adonai Hoshia HaMelech Yahaneinu V'yom Koreinu. Please rise, page 264. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Yamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Yamvorach Le'olam Va'ed. Be seated. Baruch Adonai Yamvorach. Elchai v'kayam tamidim l'chaleinu l'olam va'ed. Baruch atah Adonai v'mariv ha'ravim. Amen. Ahavat olam beit Yisrael amecha. Yavatecha tasir mimenu leolamim. Baruch atah Adonai Ohem Amo Yisrael. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. V'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וכשאתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך וישערך. Impress these words of mine upon your heart and upon your soul. Bind them as a sign upon your hand and as a symbol above your eyes. Teach them to your children by speaking of them. When you sit in your home and when you walk on your way. When you lie down and when you rise up. Inscribe them upon the doorposts of your home and on your gates. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אלי. אדוני אלוהיכם אמת. We're at the bottom of page 266. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נוראתי לו תוסף אליהם מלכותך ראו בניך בוקי הים לפני משה זה ליענו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני קהל ישראל השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ימיתנו לחיים. ושמור צאתנו בואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל לעד.
היום, הלילה. כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד, כי אין לנו מלך אלא אתה. ברוך אתה אדוני, המלך בכבודו תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ועל כל מעשיו. יתקדש ויתקדש שמי רבו, יאמר דברי קירותי וימליך מלכותי, וחייכון ובימיכון וחיי כל בית ישראל, והגלה בזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבו מבורך, לעולם עולמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו, לעילא מן כל ברכתה ושירתה, תושבעתה ונחמתה, נמירן בעלמה ואמרו Amen. אמן. We rise for the Amidah, page 270, and we add the passage for Purim. Silently. We add Al Nisim on page 431. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Kaddish Shalem, page 280.
ויקרא ויקדש שמי רבה. יאמר דברי קירותי ומליך מלכותי בחיי חור ובמכון ובחיי כל בית ישראל. הגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך. ועלם לה מהלמיה יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה בריחו ואלה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בימיו יאמרו אמן. תקבע צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודם אבון ושמיה ויאמרו אמן. ישלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. What a group. And here we are, ready for our Megillah reading. Yeah. Thank you for joining us. We finished Mariv, the beginning of Mariv, and we'll now continue on by reading the story of Megillat Esther. Charles has a Megillah with him, the Gantz Megillah, the entire Megillah. It's right there. If you but look at his screen, I'm going to spotlight it so you can see it. This is the Megillah that we will be reading, the ancient story of the Jews and how they were saved from the evil Haman through the courage of Queen Esther and Mordechai. So we're going to have jokes between chapters, before chapters, after chapters, maybe even the middle chapters, whenever. If anybody has a joke that has not been recorded yet, you can send me or Ed Sachs or Cantor a chat, and we'll see if we can include it. Ed will be playing a PowerPoint of the Megillah as we go forward. So remember, you try and use your backgrounds. If you have any sound effects, anything you'd like to make, bring your costumes. This is the year to have fun with Purim. It's been Purim for an entire year, so at least now we can let some of that mad energy that we've all been feeling for a year, let it all out, enjoy, celebrate that the world is upside down, and actually wear the right kind of masks, not the other kind of masks we've had to wear. So let us enjoy the reading of our Megillah. So I'm going to introduce every chapter. Our first chapter begins in the year 3404. That's 2,377 years ago. There was a 6-month party. Achashverosh, the foolish king, marked the 3rd year of his reign with that big party. And Queen Vashti refused the king's request to appear at the celebration and to display her beauty for the guests. So the king's advisors counseled that Vashti be replaced with a new queen. Before we read the Megillah, can we have one joke, Cantor Figa? Can we have one recording? Oh, sure. Oh, sorry. Okay, here we go. We're going to have a good joke told by Amy and Gio. There we go. Here it comes. It's a good joke. I like it. Shmuley, I look in this mirror and all I see is sagging skin, bags under my eyes, wrinkles around my lips. Can you tell me something that'll make me feel better about myself? Well, Esther, there's nothing wrong with your eyesight. There's nothing wrong with your eyesight. Hey. Woo! Charles. Are you going to sing some blessings first? No, you're going to, oh yes, blessings. Blessings go like this. Baruch atah
Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu mitzvotav v'tzivanu al mikra Megillah. Excuse me. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani nisim lavoteinu bayamim hahem bazman hazeh. Thank you, Harpo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כושבע, ו20 מהמדינה, בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש, הכיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למלכו עשה משתה לחוסריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי מדינות לפניו, והראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 ומעט יום, ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל הנמצאים בשושן הבירה למגדו וקטן בשתי 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס ותכלת אחוז בחבלבות וארגמן הגלילי כסף ועמודי 6 מיטות צהב וכסף רצפת בחת ושש ודר וסחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך והשטיח חדת אין אונס כי כן ייסד המלך הקרב ביתו לעשות כרצון איש ואיש, גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כטוב לב המלך ויין אמר למהומן בזיתך עוונה בגתה ויבקתה זיתר וחרקס 17 ריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות המין והשרים את יפיה כי טובת מראה מראי ותמיין מלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו ברבו ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דעת ודין
יקרוב אליו קרשנה שתר אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן שבעת שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו אף ושתי המלכה כי על כל 10 שרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דור המלכה על כל הנשים להבזות בעליכן ביניכן באמרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפני ולבוא והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לחסרי המלך וכדאי בזיון וקצף אם המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו וייכתב בדעתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לראותה טוב ממנה ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל אנשים יתנו יקר לבעליכן ומגדול ועד קטן וייטב הדבר בני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים את כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. And that was the end of the first chapter of the Megillah. So now our summary for the second chapter. Across the Persian Empire, the king's officials looked to identify beautiful candidates to replace Vashti as queen. A Jewish girl, Esther, the niece of Mordechai, is brought to the capital of Persia as one of the candidates. Mordechai tells Esther that she is Jewish. Esther is chosen to be the queen. Mordechai learns of a plot to overthrow the king and he informs Esther. And Esther tells the king and the plotters are hanged. So I wanted to share with you one joke that I've been laughing about all day in my own head. So I wanted to share it all with you before we go forward with another joke. This is the story of Sadie Goldenstein, who one day was on the train and she found herself seated across from a very well-dressed man. So she comes up to him and she says, "Excuse me," she says, "but are you Jewish?" "No," replies the man. He returns to his paper. A few minutes later, Sadie asks, "Excuse me again, are you sure you're not Jewish?" "I'm sure," says the man. But Sadie, being Sadie, couldn't help herself. And a few minutes later, she asks a third time, "I'm so sorry, but are you absolutely sure you're not Jewish?" All right, the man says, "You win, no, I'm Jewish." "That's funny," replied Sadie, "because you don't look Jewish." Comedy runs in the family. We've got a joke from a young comedian named Shalva. Watch your screen. Never go to
any place when he was Can't in see it. Town because he had a big tummy virus. We heard it, but we couldn't see it, Cantor. Oh, no. One more time. Here we Yes, sir. go. Share screen. Share screen. Yeah. Oh, I see. Okay, there we go. Got it? You see it? We can Yeah. Here we go. Pastor Russ never go to any place when he was in Town because he had a big tummy virus. Don't ask me what that means. It's great. I love it. Hey. Okay. Let's have a song, Cantor. How about a song? All right, here's a song. And here are the words to the song. Let's see. Purim Day, it's a happy holiday. We make noise with our toys, sing and dance and play. Okay. Let's hear the rockers, rush, rush, rush. Let's hear the grogger. Let's hear the rockers, rush, rush, rush. When they say amen. Purim Day, it's a happy holiday. Make noise with our toys, sing and dance and play. Let's hear the groggers, rush, rush, rush. Let's hear the groggers, rush, rush, rush. Let's hear the groggers, rush, rush, rush. When they say hey man. Finally, I got the words on the screen. Charles, take it over. All right. Got to give me my screen back. I'm going to do that. Thank you, sir. Oh, by the way, I'm a Jewish baseball player. It's at White Sox. White Sox. It's a good year for White Sox. Every year is a good year for White Sox. Because you're very happy for them. Do I go right ahead or? Ed, do you want to start your PowerPoint for chapter 2? Chapter 2 coming up. Coming up. אחר הדברים האלה כשוכחם המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליך ויאמר נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה ותולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגה סריס המלך שומע אנשים ונתן תאמרו כן הנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ויטב הדבר בעיני המלך ואז כן איש ייחודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש איש ימיני אשר הגלה מירושלים עם הגולה אשר הגלתה עם יחניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לה אבם והנערה יפת תואר וטובת מראה
ובמות אביך ואמה לקחה מרדכי לא לבד, ויהי בהישמע דבר המלך ודעתו, ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה על יד הגיא, ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר הנשים, ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, והבל את תמרוקיך ואת מנותיך לתת לה, ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישנך ואת נערותיך לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה לך שלא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ חיות לה, כדת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוככן 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה נראה בעל המלך את כל אשר תאמר, יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך בערב היבא, ובבוקר הישבע אל בית הנשים שני אל יששכז. סריס המלך שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקרא בשם. ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דון מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר. הגיא סריס המלך שומר הנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיך, ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש על בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת 7 למלכותו. ויחב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכה תחת ושתי, ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו ואת משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, וייתן משאת כיד המלך, ובקבץ בתולות שנית, ובמרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מאגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה לך מרדכי, את מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה במנה איתו,
בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בגתן ותרש, שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי, ויגיד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתעלו שניכם על עץ, וייכתב בספר דברי ימים לפני המלך. Yay! And that was the second chapter of the Megillat Esther, the Megillah of the book of Esther. And now we turn to the chapter 3, the rise of Haman. Boo! Ooh. Achashverosh appoints Haman to be his prime minister. All bow to Haman except Mordechai, who refuses to bow to Haman. Jews only bow to the one God. Haman, enraged, vows to kill all the Jews of Persia, and he convinces the foolish Achashverosh to issue a royal edict to destroy the Jews. The 13th of Adar is designated as that day. אחר הדברים האלה גדל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה הגגי, וינשאהו וישם את כיסאו כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לחמן. וכן ציווה לו המלך ומרדכי לא יקרא ולא ישתחווה, ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאמרם אליו יום ויום ולא שמע לכם, ויגידו לחמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלך המן חמה, ויבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את המרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש על מרדכי. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור, הוא הגורל לפני המן. מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד
מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותך ודתיכם שונות מכל העם. יתתי המלך אינם עושים, למלך אין שובל להניחם, אם על המלך טוב יכתב לעבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושה המלכה, להביא על גנזי המלך, ויעשר המלך את תאוותו מעל ידו, ויתנה להמן. בין עמדת הגגית שרי היהודים, ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ב13 יום בו יכתב ככל אשר ציווה המן. ולחשת פני המלך ואת הפחות אשר על מדינת ומדינה, ישרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, בשם המלך אחשוורוש נכתב, ונחתם בטבעת המלך, ונשלח ספרים ביד הרצים, אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב13 לחודש 12 וחודש אדר, ושללה לבוס, פת שגן הכתוב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה, הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן רצו לשתות, והעיר שושן נבוכה. Hey, let's have a song, Cantor. Here we go. Now you can see the lyrics as soon as I get my mouse right. This is a Purim song written by my friends John and Paul, my Beatle friends. Megillah, 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 la, it's all in the Megillah. Megillah, 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 la, it's all in the Megillah. Achashverosh is the king in Shushan town. Haman and his advisor is so mean. Mordechai is the Jewish guy who won't bow down. And then there's Vashti, now it's Esther as the queen. Megillah, 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 la, it's all in the Megillah. Esther was selected to be Persia's queen. Didn't tell the king she is a Jew. Whoop.
Oops! Mordechai said she must be the go-between and tell the truth, or else the Jews will all be true. Megillah, 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 la. It's all in the Megillah. Achashverosh, the king, couldn't sleep at all one night. When he heard about how Morty saved his life, he started to see the light. Mordechai is riding on the king's white horse. Haman, so mad. Esther tells the king and saves the Jews, of course, and Haman's history, so everybody's glad. Everybody, Megillah, 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 la. It's all in the Megillah. Megillah, 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 la. It's all in the Megillah. Thank you, Harpo. Hey, let's have a joke, Cantor. Oh, I got a couple of one-liners, just like Henny Youngman. I ate a clock yesterday. It was very time-consuming. Did you hear about the crook who stole a calendar? He got 12 months. Bye. Uh-oh. What's the difference between ignorance and apathy? You are really watching. I don't know, and I don't care. Well, of course. I own the world's worst thesaurus. That is thesaurus. It's the world's worst. Not only is it awful, but it's awful. So what if I don't know what Armageddon means? It's not the end of the world. One more. No. Later. Oh. Let's move on with the Megillah. We've got some video jokes coming up next chapter. Okay, before we go, I wanted to do one joke. This joke is in the name, this is from Robert Goldstein, who sent it to me. Robert Goldstein of the Goldstein Sanctuary. And it's called, My Husband is Poisoning Me. So a woman goes to see her rabbi and she tells her rabbi, Rabbi, I think my husband is poisoning me. I know he's poisoning me. And the rabbi says, calm down, calm down. And she says, no, I know, but I don't know what to do about it. I need your advice. So the rabbi says, well, give me a chance to talk to him and I'll get back to you. So 3 days later, the rabbi calls the lady and he says to her, I had a long talk with your husband. I talked to him for 3 hours. He says, yes. And she says, yes. So what's your advice? Take the poison. Hey, woo. That's exactly the form this joke took in its original writing. Very progressive. Okay, let's go ahead. Our next chapter is the 4th chapter. Is that right? Yes. Yes. It is his 4th chapter. Good. Getting All right. Good job, Ed. Oh, Mordechai, yada et kol asher nasa, v'yikra Mordechai et begadav, v'yilbashak v'efer, v'yetze betoch ha'ir, v'yizak zaka gdola u'mara, v'yavo ad lifnei shara melech, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודעתו מגיע, הבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים, ותבואנה נערות אסתר וסריסך ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי
ולהסיס הכל מעליו ולא קיבל, ותקרא אסתר להתך וסריסי המלך אשר העמיד לפניך, וצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגיד לו מרדכי את כל אשר כרכו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן. על גנזי המלך ביהודים לעבדם, את פת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליך לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש בפניו על עמה. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר לחתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך במדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא החטאתו להעמיד לבד, מאשר יושיט לו המלך את שביט הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך למלא את בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רווח הצלחה, יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי לך, כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עלי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדלת, וכאשר עבדתי, ויעבוד מרדכי ויסככו אשר ציווה עליו אסתר. Come to our 5th chapter, but before our 5th chapter, we have an introduction. King Achashverosh receives Esther and tells her he will grant her any request. Esther's clever request is that the king and Haman join her at a banquet. And after the banquet, Haman, who is feeling really good about himself, sees Mordechai, who once again refuses to bow. Zeresh, Haman's wife, advises her husband to hang Mordechai, and the gallows are prepared. Watch out, Mordechai. Do we have a joke before we begin chapter 5?
our dear member, Alan Perez. Chag Purim Sameach. So, what kind of pelvic exercises does a bubby do? Kugels. You can get kugel, by the way, at Katz's Delicatessen right here behind me. Oh, There's a big line. A lot of people are in line to get Hamantaschen. they're known as the best. Komentashen. Canto Marx. That Katz's Deli in Montreal. Starting a new fad here. Yeah, right. Yay. Chapter 5 or That's in Montreal is good. go? Have you been there, Heyman Laney? Yes, we have ordered St. Viator's bagels to be sent overnight. I love them too. Yep. Good. What's next? Do we have another joke, cantor, or song? How about another song? What you got? I got. Oh, once there was a wicked, wicked man, and Haman was his name, sir. He lied and lied about the Jews, though they were not to blame, sir. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. And Nashram Hamantashen. And Esther was the lovely queen of King Ahasuerus. When Haman said he killed us all, oh my, how he did scare us. Hey, Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. And Nashram Hamantashen. But Mordechai, her cousin bold, said, what a dreadful chutzpah. Just a second. There we go. If guns were but invented now, this Haman I would shoot, sir. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. And Nasham Hamantashen. When Esther speaking to the king of Haman's closely maiden. Ha ha, he said, oh no, he won't. I'll spoil his bad intention. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. And Nasham Hamantashen. And so my friend came to an end, this clever Mr. Smarty. For he became a wiser man at Esther's little party. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. And Nasham Hamantashen. Yay! Yay! And let us begin our next chapter of the Megillah. Megillah. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצי בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב. הכיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית, ויהי חירות המלך, את אסתר המלכה, עומדת בחצר, נשא חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר. את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר, ותיגש בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך, חצי המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב יבוא המלך והמן בו היום.
עשיתי לו, ויאמר המלך, מהרו את המן. לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך והמן. אל המשתה אשר עשתה אסתר, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך עד חצי מלכות ותיעש, ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, אם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא מלך והמן. בואו אל משתה אשר אעשה לכם, ומחר אעשה כדבר המלך, ויצא המן. היום ההוא שמח וטוב לב וחירות המן. את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן. מרדכי חמה המן. ויעבוד ביתו וישלח, ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם המן. את כבוד אשרו ורוב בניו, ואת כל אשר גדלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, בואו, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה קימתי, וגם למחר אני קרולה עם המלך, וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ. תבוא 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובא עם המלך אל משתה שמח, וייטב הדבר לפני המן. That is the end of our 5th chapter. Any jokes? Cantor, anyone else? Anyone have a joke? I got a joke. Okay. Okay, Ed and his wife Norma go to the state fair every year. This is Jack Friedman's joke. I'll pay him later. And every year Ed would say, Norma, I want to go ride in the helicopter. Norma always replied, I know, but the helicopter is $50 and $50 is $50. One year, Ed and Norma go to the fair, and Ed said, I'm 75. If I don't ride that helicopter, I'll never get another chance. Norma said, the ride is $50. $50 is $50. The pilot overheard the couple and said, folks, I'll make you a deal. I'll take the both of you for a ride. If you stay quiet for the whole ride, don't say a word. I won't charge you a penny. You say one word, it's $50. They agreed. The pilot did flips and maneuvers, and not a word was heard. He did his daredevil tricks over and over, no word. When they landed, the pilot said to Ed, by golly, I did everything I could to get you to yell out, but you didn't. I'm impressed.
Well, to tell you the truth, I almost said something when Norma fell out, but you know, 50 bucks is 50 bucks. Thanks, Jack Yay. Friedman. Hello, Amy. That's the one. Oi. I thought we agreed not to talk about the kids. Woo! Yay. I've got a joke. This is also from Robert Goldstein. Whoa. So Mayor, a lonely widower, is walking home along Delancey Street one day, wishing something wonderful would come into his life. And he passes a pet store and he hears a squawking sound. And it's a voice shouting to him in Yiddish, Quack, was machst du? Yeah, do outside, standing like a putzel. Hey. So Mayor rubs his eyes and his ears and he can't believe it. And the proprietor springs out the door and grabs Mayor by his feet. He says, come here, fella, and check out this parrot. And sure enough, it's really a parrot, like a finder. It's a parrot in African gray who says, Was, kennst du reden Yiddish? The mayor turns excitedly to store owner and says, he speaks Yiddish? What about Chinese? He says, no, Chinese, just Yiddish. So in a matter of moments, mayor gives him $500 and carries the parrot with him. And all night he talks to the parrot in Yiddish about how beautiful his mother was when she was a young bride, about his family, about his years working in the garment industry, about Florida. And the parrot comments and shares some walnuts. Eventually they both fall asleep. The next morning, Mayor begins to put on tefillin, all the while saying his prayers. And the parrot demands to know what he's doing. And when Mayor explains, the parrot wants some too. So Mayor gives him a miniature set tefillin for the parrot. And the parrot wants to learn how to daven and to learn every prayer. He wants to learn how to read Hebrew. So Mayor spends weeks and months teaching the parrot Torah. And in time, he came to love and count on the parrot as a friend. So one morning on Rosh Hashanah, the mayor rose and got dressed and was about to leave when the parrot demanded to go with him. The mayor explained that shul was no place for birds, but the parrot made a terrific argument and was carried to shul on Mayor's shoulder. Needless to say, they made quite a spectacle, and Mayor was questioned by everyone, including the rabbi and the cantor. And they refused to allow the bird into the building on the high holy days, but Mayor convinced them to let him this one time, swearing that the parrot could daven and really should be allowed to play his part. Wagers were made with Mayor. Thousands of dollars were bet that the parrot could not daven, could not speak Yiddish or Hebrew. All eyes were on the African gray during services. The parrot perched on Mayor's shoulder as one prayer and song passed, but Mayor heard not a peep from the bird. He began to get annoyed, slapping at his shoulder, mumbling, daven, daven, nothing, daven, parrot, you can daven. So daven, come on, everybody's looking, daven, nothing. After Rosh Hashanah services were concluded, Mayor found that he owed his shul buddies and the rabbi over $4,000. He marched home very angry and saying nothing. Finally, several blocks from the temple, the bird began to sing an old Yiddish song and was happy as a lark. Mayor stopped and looked at him. You miserable bird, you cost me over $4,000. Why? After I made you tefillin and taught you the morning prayers and taught you to read Hebrew in the Torah, and after you begged me to bring you to shul on Rosh Hashanah, why did you do this one to me? Don't be a schmuck, the parrot replied. Think of the odds we'll get on Yom Kippur. Awesome. All right, let's get our introduction to this. Thank you, Robert Goldstein. Our introduction to the 6th chapter. The king can't sleep and asks to hear the royal chronicles. For the first time, the king learns of the assassination plot that Mordecai is revealed. That same night, Haman comes to see the king and about hanging Mordecai. But before Haman can speak, the king asks him, what would you do to someone who is to be honored? Haman, thinking it's for himself, has an elaborate plan. But then the king tells Haman to honor Mordecai in that same way by dressing him in royal garments, to place him on a royal stallion, and to personally lead him through the streets of Shushan, capital of Persia. Chapter 6. But Rabbi, check the chat. Some people have some jokes. They left some notes there for Oh, you. good. Okay.
הלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר לאבי את ספר הזיכרונות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי את בגתן ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויאמר המלך מה נעשה עיקר גדולה למרדכי על זה ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר ויאמר המלך מי וחצר והמן לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לצעוד את מרדכי על העץ אשר הכין לו ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עומד בחצר ויאמר המלך יבוא ויבוא המן המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני ויאמר המן מלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו ונתן הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המלך להמן מאחר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת ויקח המן הלבוש ואת הסוס ויבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו וישב מרדכי על שער המלך והמן כף אל ביתו אבל וחפוי ראש ויספר המן פרש אשתו ולכל אוהביו ואת כל אשר קראו ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו
מזרע היהודים, מרדכי אשר הכילותה לנפול לפניו לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו ויבחילו להביא את המן. אל משתה אשר עשתה אסתר. Yay. And that concludes that 6th chapter. Now we have 2 jokes. First, Joey, Gardner family. Maybe it's not Joey. Okay. Okay, go ahead. Why did the rocket ship lose his job? Why? Because he got fired. Heyman Laney. Okay. So one day, young Hadassah is out tending her garden. And along walks an old man, a farmer, pushing a cart. And she waves to him and he waves back. And she says, "Sir, what is in your cart?" And he says, "Well, I'm pushing manure." She says, "Manure? What are you going to do with all of that manure?" He says, "Well, we spread it on all of the fruit." And she says, "Well, maybe someday you should come over to lunch for our house. We use honey." I've got a story about the delicatessen behind me. It's Liebman's. It's up in the Bronx. And I went there one day and 3 guys come in and sit down at a table. And the first guy says to the waiter, "I'll have a glass tea. And the tea, it should be hot." The waiter looks at the second guy and asks, "What will you have?" Second guy says, "I'll have a glass tea, and the tea, it should be sweet." The waiter looks at the third guy, and the third guy says, "I'll have a glass tea, and listen, the glass should be clean." Well, the waiter goes into the back, comes back with a tray, and he said, "Okay, who wanted the clean glass?" So Liebman's, not too clean. Do we have any other videos, Cantor? Yes, we do. Let me get it up for you. This was submitted by a very funny person. And maybe you recognize her, but I never did. I'm going to share this. Video, share sound. Who is that? Good evening. That's We all Mama. know that the children of Israel wandered through the desert for 40 years, eating nothing but manna, day in, day out. Well, after a few years, the mothers of Israel decided, let's make it interesting. Let's have theme nights. So on Mondays, they began making manna kari. That went well. So on Wednesdays, they tried French night. Manna oven. But the best were Sunday night desserts. The mothers of Israel began making manna splits, manna cream pie. Oh, everybody went to bed happy those nights. On Purim Sameach. Hey. How many Jewish mothers does it take to change
a light bulb. Forget it. I'm fine sitting in the dark. Liza, Liza. Yay. Look. There's Sasha, Bela, Liza, Amy, Purim Sameach. All right. Anybody got any other jokes? Or should we continue on? A fast one. Okay. So these two elderly women were eating dinner at Katz's Deli. And one woman says, you know, the food here isn't too good. And the other lady says, yeah, and the portions are too small. All right, I got one quick one. I went into some guy's room the other day in the hospital, and I wanted to make sure he'd had a heart attack and he'd been in a car accident. And I said, "Sir, are you comfortable?" And he goes, "I make a decent living." Is that a true story? It could be. That was no. All right. We're going to move on unless someone else has another joke they'd like to contribute. So our 7th chapter, at the second banquet, Esther reveals her identity to the king. She is Jewish and announces that she and her people are about to be murdered. Oy. Esther identifies Haman as her arch enemy. King walks in on Haman pleading with Esther and is furious. The king has Haman hung on the gallows that had been prepared for Mordechai. Not sure if that's a yay. ויבוא המלך והמן. That's a good start. That's a good start, don't you think? לשתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך? אסתר המלכה ותינתן לך, ומבקשתך עד חצי מלכות ותיעש, ותן אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד, ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מיהו זה ואיזהו אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב המן. והמן בבת ולפני המלך המלכה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו. הרם את המלך, המלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליך. ויאמר המלך הגר לכבוש את המלכה, אמי בבית הדבר,
יצא מפי המלך ופני המן. עפו ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך. גם הנה העץ אשר עשה המן. אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן. ויאמר המלך תלכו עליו ויתלו את המן. העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שכחה. Yay, and that was the end of our 7th chapter. In a minute, we'll begin our 8th chapter. But before we begin, are there any more jokes? Or Cantor, I know you have some other YouTube jokes for us. Yeah, I do. All set to go. There we go. This is Jewish folks telling jokes. Share screen. Go. Two gentlemen of the Hebraic persuasion find themselves in the reception area of a large downtown law firm. First gentleman says to the receptionist, "Excuse me, I'd like to see Mr. McCullough, Mr. John McCullough." Receptionist says, "Do you have an appointment, sir?" "No, we don't have an appointment, but it's a personal matter. It'll take 5 minutes. It's just very important." All right, well, she buzzes in, and sure enough, McCullough says, "Come on in." They go into his office. He greets them. "Gentlemen, please sit down. How can I help you?" "Well, Mr. McCullough, we're here from the UJA to get your pledge for next year. Just give us an amount. We'll put you down, and you pay whenever you can afford to pay the pledge. How much do we put you down for?" He says, "Gentlemen, I think you've made a mistake. I'm John McCullough. I'm not of your faith. I'm not Jewish, and I support what you're doing, but I can't help you. Please, Mr. McCullough, we're very busy people. It'll take 5 seconds. 5 seconds. Just give us the price. How much you're going to give us for the 2016? We'll be very happy." "Gentlemen, I think you're doing a wonderful thing for your community, but I'm not Jewish, and I can't help you. Please don't try my patience." "Mr. McCullough, we don't want to try anything. Just give us a number." "Gentlemen, I've had it. I've tried to explain to you. I'm John McCullough. I'm not Jewish. My father, not Jewish. And even my grandfather, Oliver Shulam, not Jewish." Yay! Ooh, little slipsy there. Okay, well, I think we'll, unless someone else has a joke, going once, twice, 3 times, our chapter 8. 3 times a chapter. Hopefully just once, chapter 8. Mordecai is named prime minister to replace Haman. A second royal edict is issued allowing the Jews to fight and kill anyone who would try to harm them. This is where our Megillah, beginning at the end of the last chapter, goes from PG to PG-13. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן. עורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי הגיד אסתר מעולה ויסר המלך את טבתו אשר העביר מהמן. ויתנה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן.
ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותתחנן לו, להעביר את רעת המן. תגיב את מחשבתו אשר חשב היהודים, ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקם אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר אם על המלך טוב, ומצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך וטובני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים, מחשבת המן. בו בן עמדה האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי הכרוך וראיתי ברע שימצא דמי, וכרוך וראיתי באבדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה את המן. נתתי לאסתר ואותו תעלו על העץ, על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים, כתוב ביניכם בשם המלך, וכתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי, הוא חודש סיוון, ב13 בו, וכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, ואל השדר פנים והפחות, ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה ככתבה, ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם, ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים הסוסים, רוכבי הרכש האחשטרנים, בני הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, להיכחל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם דף אנשים ושללם לבוס. ויום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר, פת שגן הכתותיו, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביכם הרצים, רוכבי הרכש
החשטרנים יצאו, מבוהלים ודחופים בדבר המלך, להדת ניתנה בשושן הבירה, ומרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות תכלת בחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר בכל המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, אשתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייחדים, כי נפל פחד הייחודים עליכם. We have another joke from the Gardner family. Why does the mushroom have lots of friends? Why? Because he was a fun guy. Bacteria jokes, I love it. I have a song. The words that Charles just sang so beautifully. I love his falsetto tonight. It was chapter 8, the end of verse 15, the beginning of 16. And the city of Shushan rejoiced. The Jews had light and gladness and joy and honor. Look at this honorable group here. V'ha'ir Shushan, v'ha'ir Shushan, sola v'samecha. V'ha'ir Shushan, v'ha'ir Shushan, sola v'samecha. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ועיקר וששון 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 ועיקר וששון 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 ועיקר. Yay! Commentation. So I got a joke. It's the story of Sally and Steve, whose little baby, Jake, never said a word. 5 years go by, not a peep. And every therapist, psychologist, doctor, nobody can figure out what is wrong with little Jake. So one day Aunt Sadie stops by, gives little Jake some of her famous kreplach. She puts it in his mouth and he spits it out and says, blach, this is the most disgusting thing I've ever eaten. Sally and Steve are stunned. Jake had spoken. They turned to him. Jake, Bubble, 5 years, you don't say anything, and now you speak. What happened? To tell you the truth, says Jake, up until now, things were going all right. All right, anybody else have any jokes? Okay. I have one. Hey, Cindy. It's a joke story. 4 ne'er-do-wells crept into a garden to steal fruit, and one climbed a tree to pick apricots, a second plucked grapes from a vine, and 2 others stood lookout. All of a sudden, they saw the owner coming, and one of the lookouts got down on all 4s. Who are you? The owner of the garden asked him. I'm a donkey, said the thief. And what are you doing here? Asked the owner. My parents left me here, he said. Meanwhile, the second lookout had stretched out flat on the ground. And what are you doing here? The owner of the garden asked him. I'm a fish, he said. There was a storm at sea and a big wave washed me ashore. Now it's blown over, but I'm stranded. By now, the third thief had returned with a cluster of grapes in his hand. What are you doing here? Asked the owner. I was just out for a walk, said the thief, when a gust of wind came along and blew me in here.
Then how come you're holding those grapes? The owner asked. You know, said the thief, I was just asking myself the same thing. Just then the last thief climbed down from the apricot tree. And who are you? Asked the owner. I'm a nightingale, the last thief said. You don't look like a nightingale to me, said the owner, but sing a few bars and we'll see. The thief began to sing in a rasping off-key voice. You call that a nightingale song? Asked the owner of the garden. It sounds more like a donkey's bray to me. Between you and me, said the thief, your apricots are nothing to brag about either. Yay. Yay. Thank you, Cindy. Chag Purim Sameach, Cindy and Miles. Okay, we now turn to our very last chapter. Are we 10 or are we 9 now? 9. 9, right, that's the one, okay. On the 13th of Adar, a day that has been designated for Jewish destruction, the Jews are victorious over their enemies. The 10 sons of Haman are hung. The reader is to say their names in one breath. That's you. The 14th and 15th of Adar are designated to celebrate. Yay, these are the days of Purim. Mordechai initiates Purim practices a festive meal, the exchange of gifts of food and the giving of monetary gifts to the poor. Chapter 9. ובשנים-עשר חודש וחודש אדר ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם והנוח הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם נכחלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניכם כי נפל פחדם על כל העמים וחסרי המדינות והחשת פנים והפחות ועושי המלאכה של המלך מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך ושמו הולך בכל המדינות כי איש מרדכי הולך וגדול ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב החרג ואבדן ויעשו בשונאיכם כרצונם ובשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש את פרשנדתה ואת דפון ואת אספתם ואת פורתה ואת הדליה ואת ארידתה ואת פרמשתה ואת אריסי ואת ארידה ואת ועזתה 10 בני המן עמדת צור היהודים הרגו בביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש ואת 10 בני המן בשאר מדינות המלך מעשו ומה שאלתך יינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש
ותאמר אסתר אם על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת הסרט בן המן יכלו על העץ ויאמר המלך לעשות כן ותינתן דת בשושן ואת עשרת בני המן תעלו ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר והרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שחו את ידם ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביכם והרוג בשונאיכם 75,000 ובביזה לא שחו את ידם ויום 13 לחודש אדר ונוח ב14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה היהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו וב14 בו ונוח ב15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים יום 14 לחודש אדר שמחה משתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרבים והרחוקים לקיים עליכם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה כימים אשר נחו בכם היהודים מאויביכם והקודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליכם כי המן בו הגגית צורר כל היהודים חשב היהודים לבדם ופלפור הוא הגורל להומם ולעבדם ובבוא לפני המלך אמר עם הספר ישוב מה חשבתו הרע שחשב היהודים על ראשו ותלו אותו את בניו על העץ כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליכם קימו וקיבלו היהודים על
עליכם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליכם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם וכל שנה ושנה. הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, בימי הפורים האלה ולא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת המלכה מיכאל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, וישלח זפרים את כל היהודים אל 27 מדינה מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניכם, כאשר קיים עליהם למרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי פורים האלה ונכתב בספר. There's Koach. Wow, Charles. Wow. We have one more little chapter to go. But first, we have 3 different jokes lined up. First, the Slades. Hi. Okay, Carolina's disowned me. She can't sit next to me when I tell a joke. Okay, so that wasn't the joke. That wasn't the joke. So Moshe isn't very handy, but he decided to build himself a garage one day. So he goes to the hardware store, like the lumber store, and he says, I need some 4x2s. And they said, do you mean some 2x4s? And he's like, let me go check. So he goes back and he like asks his handy neighbor, you know, what was it? Do I need 4x2s or 2x4? What do I need? And so he goes back to the hardware store and he says, yeah, I need some 2x4s. And the guy at the hardware store says, the clerk says, okay, so how long do you want them? And Moshe says, well, a long time. I'm building a garage. Yay. Very nice. Now we also have Alan Paris has another joke. Okay, so one Shabbat, Abe decided to go to shul and brought his 2 sons. As they were approaching the building, Abe reached into his pocket and pulled out a kippah and put it on his head. He reached into his pocket a second time, pulled out another kippah and gave it to his older son, who put it on. He reached into his pocket a third time and he came up empty. He said, what am I going to do? So then he had this great idea. So he reached over, he took his older son's hand and he put it on his younger son's head. The older son didn't like it and he pulled it off. And Abe went, what's going on? All right. So he took the son's hand again. He put it on the younger son's head and the older son pulled it off. Abe goes, what's going on? Why do you keep doing that? And his older son said, Abba, am I my brother's kippah? Thank you, Eugene Levy.
Yay. Hey. Sasha. Oh. It's me. So Itzik goes and sees his doctor for his annual physical. And the doctor says, Itzik, you look amazing for 60. You have the body of a 35-year-old. How old was your father when he died? He said, my father didn't die. My father's 82. He skis 3 times a week and surfs. Wow, the doctor said, that's fantastic. What about your grandfather? How old was he when he died? No, my grandfather's hasn't died either. He's 102. He skis 3 times a week. He surfs, and he's about to get remarried. Doctor says, remarried at 102? Why would anyone want to get remarried at 102? He says, oh, he doesn't want to. His mother is pressuring him into it. That is good. Last chance. Anyone else? Any more jokes? This is the last. After this, we're done with the Megillah. We have one little chapter left. Anybody else? This is our last chapter, my friends. We wrap up the Megillah. Persia with Mordechai as prime minister flourishes, and the role of Mordechai in the history of the Persian Empire is recorded in the King's Chronicles. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויחיים וחמסי תקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גילו המלך הלא הם כתובים על ספר דברי הימים ומלכי מדי ופרס כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודובר שלום לחוזו. Let's have one more wicked man. And so my friend came to an end, this clever Mr. Smarty, for he became a wiser man at Esther's little party. Oh, today will marry me. Oh, today will marry me. Oh, today will marry me. And dash some hum and tashen. Yay, Yasher Koach to everyone, to Charles. We have our brachot for the end of it. Cantor, do you have the brachot to end the chanting? Do you? I do. I don't. Please, you do it. Do you have them, Charles? Or do you want me to do it? I don't have it on this I'll do it. copy, sorry. No problem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam harav et riveinu v'adan et dineinu v'nokem et nikmateinu והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו והנבחר לנו מצרינו ברוך אתה אדוני הנבחר לעמו ישראל מכל צריהם האל המושיע. Amen. Kaddish Shalem, page 280. יקרא ויקדש שמי רבה, יאמר דברי קרותיו, ימליך מלכותיו, בחיי חון ומכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה בזמן קריב אמרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם מעלמיה יפה, יתברך וישתבח ויפר ותרומם ויתנשא ויתהדר ויתהדר ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, אלא מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירה בימיו יבראו, אמן. קבל צלותיהון ובאותיהון בישראל, קודם עוון ושמעיה ויאמרו, אמן. יש לומר רבה מן שמעיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו, אמן. שלום במרומיו,
ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמר Amen. Please rise for Leinu, page 281. עלינו לשבח הכל, לתת גדולה יוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו כעולם עולם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לבני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, מושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. אלוהינו אינו, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, ידעת היום וידעת היום השמות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, על הארץ מתחתינו. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Kadisha Tum, page 282. If you're observing a yard site or in mourning, please rise and join me in the Kaddish. Yit Gadal V'yikdash Shemei Rabbah. Amen. V'yamad B'rachotei Malkutei Chayom B'chmechmon Israel B'galad Zman Kariv Yimru Amen. Rabbam Barach L'Olam V'Mimaya Yibarach V'Yishtabach V'Yibahar V'Yitramon V'Yinaseh V'Yitadar V'Yitalev V'Yitalal Shemei Kudusha Brechu V'Shvechatav Echvata Damira V'Yamar V'Yimru Amen. Shalama Rabba Mim Shemaya Chayim Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Yimru Amen. Shalom Huya Asa Shalom Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Yimru Amen. Our Purim extravaganza continues tomorrow morning. A minyan will be doing another reading of the book of Esther, and then Sunday we have so many different things going on. Please join us. See our website for all of the information. Let us conclude. Cantor, are we doing Yigdal or Adon Olam? Adon Olam Hashem Allah, V'terem kol yitzir nivra, V'nasa v'cherzo kol, Azai melech shemo nikra, V'yachari kichlot hakol, Levado yimloch nora, Yehu haya v'hu oved, Yehu yeh v'tifara v'yahari. Afkid ruchi yeshan v'yahira v'imruche geviyati
Adonai Please rise for concluding bracha. Let's do it. Ribono Shel Olam, Master of all the universe, on this joyful day of Purim, after a whole year of wearing masks, after a whole year of being upside down, let this year be different. Let us enjoy this Purim among friends and fellows, community members, letting go of all of the madness of the year and embracing hope, embracing courage, embracing bravery. And let us say, Amen. 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 Oh, Charles, that's cute. I like the socks. Chag Sameach, everyone. Chag Sameach. Good luck, Sarah. Sameach. Thanks for your time. Lila Tov. I also like pretty. Bye, Oh, Caroline. it's Bye, raining. James. Vino. Happy You Purim. Bye. Show you a picture if you want, Paul. It's the most unhappy thing I've ever heard of. Here. I don't see myself. Well, I can't, where because am they're I? not showing It's okay. well, I don't want to see me. I don't see them. Yasher Koach, everyone. Yasher Koach, Charles, Rabbi, and Stuart. Thank you. Okay, happy Purim. Get them off there. Yasher Koach, Heyman Laney, best name. Fine, go. Good to see the Millers, Maury, Carol, Fred, Alan, Morris, Ken, Heifermans, Dale, Marcia, Norma. Maury and Carol, how are you? We're good. Nice to see you. You did, oh, well, we were on, but then we hadn't had dinner yet. So it's probably not kosher to do that, but we were eating artichokes while you guys were davening toward the end. But Maury was on in the beginning. I saw you guys earlier. Yeah. I love artichokes. Artichokes are some of my favorites. How do you cook yours? I just put them in a pot with a little bit of water. Okay. That's it. Nothing fancy. What do you eat them with? Mayo. Mayo. Yeah, mustard mayo. That's what I do. Yeah. Very nice. Somehow a good Purim food. I'm not sure why, but it's Yeah, it probably is. Yeah. We couldn't get the funny screen on. I don't know why. You might have an earlier version of Zoom. You might need a. Yeah, I think it's because we're on Maury's computer. I think I could have done it on my iPad. Is that the steam powered one? Yeah, exactly. You have to keep throwing coal on it. It's so big, you have to have a truck to carry it around. All right. Happy Purim, everybody. Happy Don't drink- Purim. Don't drink too much. Yeah, really. Yeah. I feel We had drunk. that class on Monday about how much to drink. David told us we didn't have to drink that much. Yeah. Until you can't recognize Heyman. All right, everyone. All right, bye, care. everybody. Bye. Bye, 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 everybody. take care, everybody. Bye-bye. Yes, bye. Nice to see you, Howard. Rabbi, what do you need from me in the morning? I just need a copy of the slides, the presentation that you sent Ed. Okay, I'll send that to you tonight. Yeah. All right. Are those real eyebrows? Those are your real eyebrows? No. Yes. I think so. I think I turned off the filters. I think. I don't know. Oh wait, oh they are. They were the fake eyebrows. That's what I thought. I forgot. Oh, there you are. There you are. That was very subtle, but it was very good. I forgot they were on. Yeah. This is cool. Perfect for Purim. Yeah, right. Allows us to be kids again. Yeah, really. It was more fun than on the Bima. All right. See you tomorrow. Bye. All right. Thanks. Good night.